ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮನವಕ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ ಆಯಿಂದಿಬ್ಬವಕ ಆದವಕ ಎಲ್ಲಾಗೂ ವಾಚ್ತೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಡ್ ಕುಳಿದಿವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಒಂದು ಬಿತುಂಬ. ನಾ ಬಂದು ವಿಲನ್. ಸೊ ನಾ ಏನಾಗ ಈ ವಿಲನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಳಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಡೆದೋಗ ಮಟ್ಟು ವಿಲನ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಂದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ವಿಲನ್, ಫೈಟ್ ಆಡೋದು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಡೋದು ಆಗತ್ತ, ಮೂವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹಿಟ್. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂವಿದಾರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ನಡೆದಿಯಾ ಒಬ್ಬನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಪಡೆಯಪ್ಪ ಶಿವಾಜಿಯಿಂದಲೇ ನನಗೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ವಿಲನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿಯೋಗ ವಿಲನ್ ಪತಿ ಏಕ ಮಾತೇನೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಾ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ವರುಣ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನೇ ಇದು ಬಪ್ಪದು ಮುಡಿದ್ರು ವರುಣನ ಕಲೀಗು. ನಾ ಫಸ್ಟು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡನೆ ಎಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ ಕೊಯಂತೂರು ಫ್ಲೈಟೇ ಇಲ್ಲೇ, ಎಲ್ಲ ಲೇ ಅವರು 7 hours 8 hours 10 hours ಅತ್ತಿಂದ ನಾ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಪ್ಪದು ಮುಡಿಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ನೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಾ, ನೀ ಬಪ್ಪ ಟೈಮ್ದಾಗ ಒಂದು 2 hourದಾಗ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಆಡಿದೆ, ಅದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಏನಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಮಂಚ ಎಲ್ಲಿಗಾಲಿಯೋ ಓಪುದು ಮಾಡೋದು ಎಟ್ರಿ ಹಾಪುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಂಚನ ಮೂಳೆ ಅಂದರೆ ಏದು ನಡೆಯ ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಹೊರ ಸಾಕರು ಇಬ್ಬರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಈವನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತೆಂಬನ ಸಿಟಿ ಲೇಟಾಗಿನೇ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ನಂಗೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ನಾನು ಒಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರನರು. ಈಗ ಬಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಎಂಬುದು ಬಂದು ಒಂದು ಬಸ್ ವರ್ಡ್, ಒಂದು ವೆರಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಟಾಕ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್. 1987 ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್. ನಿಮಗೂ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ? ಅಲ್ಲಿ ತೂನೇರಿಂದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಏನಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಂದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪು ಆವ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಬ್ಯಾಚ್ದಾಗೆ TCSಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟ್ರೈನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ TCS. ಅದಾವುದು 1987 ಇಂದ 2009 ಗಟ್ಟ 22 years ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ TCS. ಆ 22வது ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ CEO ಆಫ್ TCS. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಗೆಸ್ ಹೂ ಈಸ್? ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದ್ರು, N. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಅದಿಂದಾಡೋ 2017 ತನವು ಬಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಂಗೆ ಸುಂದರದೇವನ್ ಆಯ್ನವಕ ತಮಿಳ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದೇ ಇದ್ರು, N. ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ತಮಿಳ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ತ. ಐಡಿಯಾ ಏನಂದರೆ ಎಸ್ ಅ ವಿಲನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೋ ಅ ಸೀಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ in our life and how we should tackle it and be prepared so that we can remain as Rajinikanth in our own life. And then ಈಗ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಂಬುದು ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸೈಡು. ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟಾಟಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಏಸಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2024-25 ತನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏಸಗ ಅಂದು ದರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ಯಾರ ಈಗ ಸರಿ 4 crores. ಫಸ್ಟು 4 crores ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬಟ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದುಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಬೇರೆ ದಾರಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ಇದು ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ 4 crores. Who said 100 crores? Very good, you are very near. 150, that is very aspirational. 150 crore ಸ್ಯಾಲರಿ ಡ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲೋನ್. ನೀವು ಬೇಕಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಳಿ, AI ವರ್ಲ್ಡ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲವೇ ಆಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಯು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಆರ್ ಯು ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ? So first we have to give a huge round of applause to all the employees, whoever they are. Right? So the point is, don't become entrepreneur so that I will make a lot of money is not true, because you don't know the consequences of becoming an entrepreneur. But if your intention is to make money, you can remain as best employee possible and still make hell of lot of money. Sundar Pichai, Satya Nadella, all of them are employees. Please don't fall for this influencer, YouTube talks, all that bullshit they say, don't work for somebody else, you be on your own. So that's not the truth. If you can't be a great employee, you can never be a great employer. Let's understand that first.
ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿವಿ, ಕಾಲೇಜಿನವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿವಿ. See, please understand, we are not Marwadis, we are not Gujaratis. Again, I'm going back to Ahmedabad. I just came back. See, airport undu ade Oraspand. I don't know how many of you saw it in the news. There was a red alert in Ahmedabad, full flood. Airport undu Oraspandile ade flood. Even ಆ ಫ್ಲಡ್ ದೊಗೆ ಕ್ಯಾಬೇ ಬಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಎರಡ ಬಂದಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಣಕ್ಕೆ ತರ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ನಮ್ಮ ಬುಟ್ಲನ್ನ ಏಸಗಲಿ ಪರವಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋಯೋದು ಊರಿಗೆ ಮರ್ಜನ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೇನೆ. Because Gujaratis or Marwadis, business is in their blood. Business is their God. Nangaga etti amma ettiyo avkaga business the devaru. So you and me can never be entrepreneurs when you come out of your college with less experience. The failure rate is going to be very, very higher. It's close to 100% failure rate. Point number 1. In amarchi innondu villain aspect. ಈಗ ಈ ಸಗ ಬಂದು ನೆರೆಯ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫನಿಯೆಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಚನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸೇ ತಟ್ರ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಔಟ್ ಎವರ್. ಯು ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಗ್ಲೋರಿ and then you get inspired thinking that okay, ನಾನು ಒಂದು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮನ ಮಾಕೆನ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಬಂದು ಈ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಬಡಿ ರಿಯಲೈಸಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನೇನ ಹೇಗುದು ಬನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂಗಗ ಇನ್ನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೇ ನೆನ್ಸ್ಬೇಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಂಡಿರ್ಬೋದು ಇಂದುಗು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಾಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, once in 3 months, whenever I travel, I don't carry laptop or the iPads of the things. I don't carry. I just carry my diary and pen. Yakandla, you get lot of time. Flight noli sari alli ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನೋ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಿದ್ದವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಾರಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕೀಪ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಆಮ್ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and where I should take the company to the next level, and what all the risk, and am I still having the same amount of hunger even today despite managing 200 odd crores. Bigger challenge here is first to 13 years it took for me and our team to reach to 100 crores of assets under management. Now we are celebrating 15th year, we are over 200 crores already. But that is the easy part now. So from 200 to 1000 will happen by 2030. We are already there. It will happen. That's not the big deal. But now the things changes. There is AI. There is a lot more players are coming. And janaga competition bandra. And now when the organization grows, it is not about the promoter. It is about the team. Now I have to build my team, make them more capable to take the company to the next level. Customers should feel that ನಾ ಅರವಿಂದನ್ ಕೊಡೋ ಮಾತೆಗ್ಲಿಯೂ ಸರಿ, ದಾರ ಸಿಂಗ್ಯುಲರಿಸ್ ಟೀಮ್ನ ಮಾತೆಗ್ಲಿಯೂ ಸರಿ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದ ಸೇಮ್ ಅಟ್ರ ಅಂಬುದುಗ ಎನ್ನ ಟೀಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಗೆಲ್ಚ್ ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಪಲ್ಲ ನಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಂದುಡಿಗೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಪುಳಿವಾಲ ಪುಡಿಚಕ್ಕದೆ ಅಂದ ಇದು ಜೋಲಿ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎತ್ಯಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಮಾಂಟಿಸರಿ ಬೀತಂಗೆ ಒಂದು 10 ಕುನವೇ ಬಂದಲೆ ಅಂದರು. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾಂಟಿಸರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಲ್ಸೋ 7-8 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ದೋಗ ಪರಿಚಯ ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ದೋಗ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಗಟ್ಟ ಕಂಪನಿ ಎತ್ತಿ ಬಂದು ನಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋಕು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿ. ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇವೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವಿಲನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ entrepreneurship. Yes, if you do something, lot more can happen over a period of time. 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ನಿಂಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ರೊಟೀನ್ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿಂದಲೇ ಅದೇ ನಿಂಗೆ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ತು. ಎನ್ನ ಸಂತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಡಿಸಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮೊದಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮನ ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಂಡೋನ. ಟಿಪಿಕಲ್ ಗುಜರಾತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, 3rd generation 4th generation 5th generation ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆಫೀಸ್ಗೋಸ್ ಹೋದೆ ಅಂದಲೇ ಅಪ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಅದಾವುದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕ 2 ಗಂಡು ಕುನವೆ, ಇಮಗೊಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಫುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ ಅಂದು ದಾರು ನಂಗೆ ಅರ್ಹುದುಗೆ ಮುಡಿಯ. ಅಲ್ಲಿವೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಣ ಅಂದಾರ, ಮನೆಗೋಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂದಾರ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಳುಗೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಪ್ಪುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 3 years ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಪನೆ, 4 years ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಪನೆ, 5 years ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಪನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 10 year and plus.
if you want to build a big company. This is what I say to myself. I travel across, talk to best of the best industry leaders. I'm learning from them. Many a times people ask me, "Nee enu illi time spend madre all the time you're traveling?" It is not that I'm desperate to get business. That era is over. That is that initial 7, 8, 9, 10 years. Adu hoyipta. Now it is team. If they want to be rich, they have to get business. Now what I am doing is that how do I keep myself motivated? Yakandre once you reach certain comfort in money and everything you want to have, then your mind tells you to slow down. And the moment you slow down, again the problem starts. So adananda bandu entrepreneurship is a fantastic thing. Now come to the nice part of it. Nanga Sundaradevai namka edru, you give back to the society indo. So now how do you give back to society? So just there are many ways to give back to society, okay? So ಒಂದು ಬಂದು ನಂಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಯಾರ, you can contribute. That is one way you think the blessing will happen and all of that. What we did is that, can we have an office in our village? Because our customers are not in the village. They're all in Bangalore. Na company start madidde sondakaru, friends, family pakkave opilena. I said I want to see all by myself, right? Then we thought, how can we do it? We said slowly, on the R&D mark, financial inclusion, I said, there is a connect with the village. First we set up an office in Agalar Embedi. Then we hired one person there. And then, sorry, next year, accidental on the resume and said, if there is opportunity, we will do it. And then, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 50% ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ವಿಲೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ 10 years ಅದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾಡೋ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೇ ಬಂದು ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ಸುಂದರದೇವ ಏನಕ್ಕೆ, ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಅದಾಗ ಏನಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಜಾಯ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ. ಮನಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇದು ಆಗಾಗ ಏನಾದರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್. Now that is driving me to the next level. That is one side of the story, right? The second side is that because I'm lucky, it's a lot of it, it is not that I designed and planned and all of that. This is one upper important entrepreneur ga. One quick story. Can anybody imagine, wealth management business is not easy in Bangalore. It's difficult, it's that you don't relate. Na bandu BBA mudichina Bangalore doge. Placement officer, because I always used to volunteer because I had to learn English because ನಾನು ನಮಗೆ Tamil medium. ಅದೊಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗಿರಡಾಗೋಸ, even though I was not a good student in marks. So ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿದೆ ತನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2-3 ಎತ್ತಿಯಾರ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 2-3 ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದು. This was around 2007 ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2006 ಬಂದು 9 ಮಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಈಗಿಪ್ಟ. ನಾ ಓದೋದು ಬಂದು 8:30ಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್. ಇಂದಿರಾನಗರದಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ನೀವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, 100 feet ರೋಡ್ದಾಗ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಆಫೀಸ್. ಬಟ್ ಈ ಡಿ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಒಬ್ಬತ್ತ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ತರದನೆ 8:30 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ 9:30 ಟೈಪ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿದೊಂದೆ. ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ದೇಸ್ ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ. ಅದು 2 hour ವೈಪ್ರ. There is nothing you can do. ಕುಳಿದುಂಡೆ ಇದ್ದೆ. 10 ಮಣಿ ಆಯ್ತಾ, ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. 11 o'clock ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. 12 o'clock 3.5 hours ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ ಬಂದು ಏನಿದೆ ಇದಂದರೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮೀ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಡೇ, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ವೆನ್ ಟು ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಾಟ್ ಓವರ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಅದು ಹಿಂದಾಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಫರು ಬಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಗೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಸಿನಿಯೋ ಅಂದು ನೀ ಬಾಂಧ ಇದೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿತ್ತು. ದಿ ಸೆಡ್ ನೀವು ಕಮ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮೀಂದೇಗಿ. ಅದು ಅದೇ ಮುಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓವರ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ 9 offers in hand, all sales jobs. By the way, don't think that IT get capable or anything, not like that. So Kotak called me to Pondicherry and I said, okay, beach alla adra Pondicherry nodakundu opipte brand name. Then they said you will be in Chennai for some time. Then we will transfer you to Pondicherry. Chennai, then they said you will have to be in Chennai. Then said they are not very credible. And sir, ಇನ್ನೂ 8 offer ಅಟ್ಟಾಗ ಸರ್ ನಾ ತಿರುಗಿ ಹೋಯ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಾ ನೀವು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡು. ನಂಗೆ ಹೋಯ್ಪೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ. ಅಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ್ಚಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಅದೇ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಮಂಚ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಇದಂದ್ರೆ,
See, now I am not in Motilal Oswal. I'll join a company called Alchemy Capital. You come and meet me there. Sari hode. But please understand, innagatu when I one-to-one interview nadibil. So our company na yenagode andle it is in a building called RMZ Millennia antu. Those days Philips used to be in that building. Okay. And nanga Majestic na erigitu atti in the college gola a building cross mand hopodu. Just that you feel that, you know, pa itama kondu building na gelchi sikli ettatravu ando. That's all it is, okay. Then I said, okay, let me go for the interview. But I did a good homework before going for that interview. Always I do that homework. Was promoted by a person called Rakesh Junjunwala. He is known as Warren Buffett of India. He is no more alive. Then I decided, okay, it must be a good company. Alligu hola tha interview madla tanna boss regional head he sat there. He asked me so many questions about finance. Not even one question I could answer. But I did not bluff. I said, I don't know. Okay, Srikanth will call you and andu hoyipta. And then he surprisingly next Monday he called me to the office. Then he told, see, look, Krishna Suresh told me you know nothing about finance. But he told, I am taking a chance because you waited 3 hours for me that day in the interview. We'll hire you. From there, my financial services journey started, running Singularis for the 15th year. But the point is again coming back to Sundar Devanand, you have to have that quality to persist. That is problem today. Time bandla daru bappade illa. You have to ask yourself what kind of brand you are leaving it to others. Keep asking myself, what kind of leader you want to be in the next 10 years? What kind of wealth you want to keep it for yourself and invest back into the company? These are the constant question I keep asking. And I keep looking for people who are doing far well, better than me all the time. So I conclude with only one thing finally. ನಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯೋட ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬೆಟ್ಟಗೆ ಹೆಸರೆತ್ತಿಬ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ನೀಲಗಿರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೇಗೋ ಅರಸೋನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾರ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಊಟಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ನಂಗೆ ಅಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದದು ಅಂದುತ್ತಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಲ್ಡ್ ಇಯರ್. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲವೇ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ನವೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ವೇ ಒಯ್ AI ವರ್ಲ್ಡ್ದೋಗೆ ಕೊನವೇ 4 ವರ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ವಡ್ಡಿಗೀಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಚ ಸಿಕ್ಕಾದ ಹೊರಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು AI ಕೋರ್ಸ್ ಮಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸನಗೋಸು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್. ನಂಗೆ 4 ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ 4 ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಎತ್ತೆಗೋದೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಗೂ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಬಾಂಬ ಟೈಮ್ ಬಪ್ಪದು. ನಂಗೆ EMI ಇವೇ ಲೋನಿಸಿ ಮಾಟಿಂಡೇ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಸ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್. ಮೇಕ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಗಿವ್ ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಯಮಾಡಿ ಕುನವಿಯ ಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನೀಟ್ನ ಫೇಲ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನೇನು ದಯಮಾಡಿ ಕೇಗಿಂಡೇ ಇರಬೇಡಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ದಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಜಾಬ್. They are willing to pay 25 lakhs starting salary. Wednesday, Thursday, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬೈ CII ಎಲ್ಲ ವೇಗ್ಯಾರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಗಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಗೆಲ್ಲ ಕೊನವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೂವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನೇನು ಸ್ವಂದಕ್ಕರ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಬಂದುಂದೇಟ್ರ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಬುದು ಬೇಂದ ಬಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪುವರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸಲಿ ನೀ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ನ ಪಟ್ಟಿಸಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡು ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಲಿ EMI ಹಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದೇ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್. ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಲಂಡನ್ಗೆ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಹೋಟೆಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ 5 kilometers took 50 minutes. Any city with high wealth will have traffic, will have price rise because that is where you can make money. You have to be in a city, Chennai, big metros where salary is high. ದಯಮಾಡಿ ಕುನ್ನವಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇತ್ತು ತೆಗುತುಡಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಮನಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಗೆ ಕೂಟಿಂಡೋನೆಂದೇಗಿ ಒಂದು 10 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿಟ್ರು ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋಲಿ ಬಿರಿಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಮರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಒಂದು ಹೇಗುದು ಮರ್ಚಿ ಅದೇ 10 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿರಿಗಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅದು ಅದೇ ಓಟ್. ಸಿ ದಟ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. Don't waste time. Such a stupidity it is. Common sense. It's demand supply. Tibala badurgai dar gavaga opudile. So make sure that take care of ourselves. Don't glorify things.
ದಯಮಾಡಿ ಬಡಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟೇ ಉಗ್ಗಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು ಲೋನ್ ಹಾಕಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಇಸಿ ಹಬ್ಬಗೋಲ ದೀವಿ ಕಚ್ಚೋದು, ಪುನ್ನಮನೆ ಕಚ್ಚಲಿ ಕಚ್ಚಬ ದೀವಿಗೆ. ಯು ಆರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋನ್, you will never come back because it becomes a habit of EMIs, one after the other, one after the other, one after the other. Financial freedom is not just about money, it is about growing excellently well in whatever job you are doing, business, entrepreneurship, anything, and having enough money that ಇಂದು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿ அடுத்த 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಕವಲ ಪಡಬೇಕಾದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮತ entrepreneur. ಪುನವೆಗೆ ಎತ್ತನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋವನೆ EMI ಎತ್ತ ಕಟ್ಟನೆ, ನಾ ಈಗ ಅಟ್ಟಿ ಗುಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಎನ್ನ ಹೆಸರು ಬರದಾರ ಅಂತ ಕುಳಿದುಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಲಿ ಬಿರಿಯುತ್ತೆ. That is where we are all trapped. That is our villain. Constantly ask yourself, your surrounding, what is that villain who is stopping me to genuinely grow? Am I living to please others or am I growing within myself? Please focus on that. Every Saturday Bangalore na kunavela kutun bandar office na idunu tegina dayamadi hana mado time na hana madivi. If whichever company you are in, dream one day I have to be CEO, I have to be that Satya Nadella, I have to be Sundar Pichai or who was N. Chandrasekharan. Infosys announced its CEO's name, Mr. Ashish. Can anybody guess how many years he has been part of Infosys? 30 years. So, great to be an entrepreneur, no doubt. But you need to be a great employee first. Only when first you become a great employee, then you become an entrepreneur, then your children can be entrepreneurs straight away from the college. Because at home you are talking about business. But today ನಂಗೆ ಆ ಟೀಮ್ ಮಾತಾಗೋದೆಲ್ಲ ದಾರ ಮದುವಾ ಪಿಲೆ ದಾರ ಮನೆ ಸಂಡೆ ದಾರ ಭಾಗ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಭಾಗ ಹಚ್ಚುಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ entrepreneurs with this mindset. So you have to consciously change the society and the community with full effort. ಈ ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವೇದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿವೇ ನಂಗೆ ಅರಿಯಾರ. ಊಟಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾರ ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್. Jaipur is doing extremely well. All the palaces are protected and the temples are protected because of the industrial is sending money back there. Naduve Birla temple antondade na all the time opudu mudiyul. It's all funded by industrialist. Once American hana mado made full success aayta andre hana bandunde tra agutte nange village ಕಾಪಾತೋದು ಮಾಡಿದ್ರು. ದಯಮಾಡಿ ಹಣ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊಸೈಟಿ ಬಡಾಯಿ ನಂಗೆ ಸರ್ ನೆರೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಆಡದೆ ಅದು ನಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ. ಅದೇ ಸಮಯನಾಗಿ ಬಡಾಯಿಗಾಯಿ ಮಾಟಿ EMIಗೆ ಮಾಟಿ ಅಂಟಿ ಮನೆದ ದೊಡ್ಡದು ನಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಇಸ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದು ಆ ಸಫರಿಂಗ್ ಆ ಮಂಚತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊರಸ್ ಬಂದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಾರೆ ಆ ಗವ ಅಣ್ಬು ಆ ಪಟ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಆಡದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ಯೂಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ದಯಮಾಡಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಊಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಲುಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್. ಅದಾದ ಒಂದು ತಮ್ಮ ದುಬೈ ಹೋಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಾಂಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್. But follow the integrity, have your own genuine brand, because shortcuts can take you to only some level. After that you will fall. So maintain that integrity. If you follow that, kandipa ettiyamana arul nange sir adde ala execution nange ta madodonde hege wife tandadge nandri. Thank you.